La cuenta de TikTok que ves en pantalla le pertenece a una mujer que, desde su infancia, ha sentido una presencia oscura y maligna que la sigue a donde vaya. A lo largo de los años, esta fuerza nunca se ha desvanecido y hasta el día de hoy continúa siendo testigo de inquietantes y aterradores sucesos paranormales. Atentos. Vemos cómo la puerta se cierra sola sin que nadie esté cerca, pero para ella esto ya no es una sorpresa. En su casa es común que varios objetos se muevan por sí solos. Vemos cómo la silla comienza a girar sola, a pesar de que según ella se necesita aplicar bastante fuerza para moverla. Lo más inquietante es que no es la única testigo de estas manifestaciones. Uno de los cajones se abre por sí solo y el gato de la mujer, al notar el movimiento, reacciona de inmediato. Pero lo más aterrador ocurre otra noche, cuando las cámaras de seguridad de su sala captaron lo que parece ser la presencia de la entidad que la ha estado acechando durante años. Se escucha claramente una voz incorpórea que parece decir "Hey", seguida por una sombra que cruza fugazmente de un lado a otro. Sin embargo, lo más perturbador ocurrió días después, cuando las cámaras de su cocina registraron algo verdaderamente aterrador. Vemos cómo la cruz comienza a girar lentamente por sí sola hasta quedar completamente invertida. Muchos usuarios aseguran que esto podría ser una clara señal de que una entidad demoníaca habita su casa. ¿Y tú, qué harías en una situación como esta? Escribe tu opinión en los comentarios. En el siguiente video publicado por la cuenta de Reddit que ves en pantalla, un hombre y su pareja se aventuraron a explorar un antiguo colegio conocido por sus oscuros antecedentes paranormales. No pasó mucho tiempo después de instalar su equipo cuando lograron captar algo realmente escalofriante. Sorry. I think that was my hair or something. La mujer sintió que algo le tocaba justo debajo de la barbilla, aunque no notó nada extraño en ese momento. Sin embargo, si observas con atención, verás claramente cómo un mechón de su cabello se mueve por sí solo, rozando su barbilla. Lo más inquietante es que estaban en un espacio completamente cerrado, sin ventanas abiertas ni corrientes de aire. Entonces, ¿qué crees que provocó este movimiento? ¿Fue solo una coincidencia? Déjame tu opinión en los comentarios. La cuenta de TikTok que ves en pantalla le pertenece a un hombre que se encontraba remodelando una antigua casa. Durante sus jornadas de trabajo, asegura haber escuchado en varias ocasiones la risa de un niño, pero al principio no le dio mayor importancia. Sin embargo, todo cambió el día que hizo un hallazgo que lo dejó profundamente inquieto. Atentos. Okay, so my last video wasn't too long because I pressed a 10-minute icon, but anyways, I'm just getting into work, right? Nobody in this unit, I'm the only one besides the owner with the key, and the owner lives all the way in New York. I'm in Oakland, California. So this unit had a fire a few years back. This was a little girl's room. This was a room. And I'm like lost for words right now, I'm sorry. Like, catch my breath, I'm getting chills, the hair standing up on my arms. But the girl that happened to pass away in this unit was 3 years old. Look at what the fuck I see on the ground. Those are not an adult-sized footprint. Went into the wall. This is where her bed was at, right here. I talked to the owner, I video called him and everything.
And I've been here and little kids laughing. I just thought it was coming from outside. But it's like a little. I felt something go like this to my ear, and yeah, I hear all the activity coming from that closet, and right here. But this really baffled me. Like I said, nobody else has the keys. There's no kids in here. I lock up everything. It's a 4-unit complex. Nobody's in here. Nobody been in here. There's an alarm system. So we got paranormal activity. Look at these little feet. Look at these little cute little feet. If you're in here, ghost, I mean no harm. I'm Uncle Dave. You call me Uncle Dave. Just fixing up your room for you. Okay? But yeah, I believe in ghosts. So if you have anything paranormal, share it on Ghost. But man. Se logran ver claramente unas huellas pequeñas del tamaño de un niño, justo en lo que habría sido la habitación de una niña que, según cuentan, falleció trágicamente en esta casa. Lo más inquietante es que las huellas aparecen exactamente donde solía estar ubicada su cama. Y si esto no fuera poco, en 2 momentos distintos del video se pueden escuchar voces que susurran suavemente hola y luego adiós. Yeah. No. Yeah. No. 2 letters. 2 letters. Curiosamente el hombre no parece escucharlas en el momento. Entonces, ¿crees que estas huellas pertenecen al espíritu de la niña que vivió hace tiempo aquí? ¿O es algo más oscuro? Déjame tu opinión en los comentarios. La cuenta de YouTube que ves en pantalla le pertenece a un hombre dedicado a documentar fenómenos paranormales, y es en uno de sus videos más recientes que decide explorar un antiguo túnel con una trágica historia. Se dice que hace muchos años una madre y su bebé perecieron en este lugar a causa de un tren. Desde entonces, varios testigos afirman haber escuchado un escalofriante llanto de bebé proveniente desde lo más profundo del túnel. Decidido comprobarlo por sí mismo, el joven se adentra en el lugar y lo que logra captar es verdaderamente perturbador. So I've been down in here in a place called Crybaby's Tunnel. It's a place, it's local around my area, and they say she got hit on the tracks with her baby, or her body was dumped right there in the creek down here. There's something dead right there. Bro, there's something dead right there. A dead deer. It's a dead deer. I've been out here forever trying to get stuff, bro. This place is spooky. Is anybody out there? Hello? Right. Oh, hell no. Hell no. Hell no. Hell no. Bro. Hell no. Mientras se adentra en el túnel, a lo lejos se escucha con claridad el llanto de un bebé. El inquietante sonido deja al joven completamente paralizado, hasta que el miedo lo obliga a abandonar rápidamente el lugar. ¿Y tú crees que el llanto pertenezca al alma del bebé que pereció allí? ¿O habría la posibilidad de que una criatura siniestra habite este lugar? Te leo en los comentarios. El canal de YouTube que ves en pantalla documenta la experiencia de una familia que, tras mudarse a lo que creían era su hogar ideal, comenzaron a vivir una verdadera pesadilla. Todo empezó con sonidos extraños en plena noche, pasos, susurros y la inquietante sensación de estar siendo vigilados. Pero pronto la actividad comenzó a intensificarse,
Por ello, los investigadores del canal Paranormal Nightmare TV Sirius, conocidos como los hermanos Foreman, deciden investigar lo que ocurre en esta propiedad. Atentos. Team that came from New York and did an investigation here, I believe twice, and they caught. That sounds like somebody knocking the front door. Now alarm's going off in the back. So something literally banged on the front door, and the alarms back here went off. Whoever's inside this house that's been communicating with Cheryl, are you the person that just knocked on the front door? If you are, could you set that alarm off again that you just set off a minute ago? That's crazy. It's creepier than hell. If you just knocked on that front door, can you hit that again for us? Come on, hit the front door again. Oh, oh, shit. Why are you knocking on the front door? Heard something walking back there. I know the other guy, he caught stuff back here like a female voice. Could you tell us, are you a woman? To answer us, you can either knock on something or set off an alarm for yes, okay? Did you know Cheryl? Hit something. Criminy. It's never good when it happens right behind your back. You did ask it to hit something. I know. Mientras el equipo se encontraba en una de las habitaciones, comenzaron a escuchar golpes. Ambos hermanos intentaban interactuar con la entidad. Después de unos minutos, intuyeron que les estaba contestando mediante los golpes que se escuchaban en la casa. Was you related to Cheryl? Are you still with us? I keep seeing like shadows. Like, Behind you. Holy crap. it literally sounded like something walking on the floor. Yeah. What did it say? Back. Back, and then the alarm back in the bedroom went off. Yeah. Right when you start talking about seeing shadows. Is there a female that stays in here? I just switched cameras because the other one didn't have a light on it. Yeah, I heard you even click it. Do you like the light Josh just turned on? Walking. Go out there. Oh! Go. Holy crap, everything's going freaking nuts right now. Chased. Do you not like us being in here? Where'd you go? Following you. Okay. I want to know why you're here now. Leave. No, I'm not leaving. We're gonna help Cheryl. Please go. We're not leaving. Why do you want us to leave? Do you watch Cheryl when she's in the shower? Okay, so we've gotten a male voice and a female voice. Who is the female? I guess Pat could be man or woman, right? Mientras se dirigían a la siguiente habitación, el equipo escuchó pasos por diferentes partes de la propiedad. En ese momento, su dispositivo REM-POD comenzó a emitir pitidos, lo que significaba que no estaban completamente solos.
Fue en ese momento que uno de los investigadores empezó a comunicarse con la entidad a través del Spirit Box. Does it upset you that Cheryl's starting to pray? Suffering. Who's suffering? I think what we need to figure out is we've definitely got a woman and a man. Pat could be either one, so we don't know whose name that is. Back there in that room now. We're not chasing you. Come out here. If you set an alarm off, that'll mean yes. Of course. Why did you all of a sudden start trying to communicate with Cheryl? Are you trying to keep Cheryl depressed? Drive her away from God? Give her evil thoughts? You know, Satan has no power over us. Holy tits. That was loud. Yeah, there's water. There's water right in front of me, to the right. I keep getting like cold spots. I'm listening. Todo el ambiente se mantuvo tranquilo y controlado hasta que el dispositivo Ringtop se activó de forma repentina. Horas después, uno de los investigadores se trasladó a otro dormitorio para continuar con la interacción junto al Spirit Box. Tell you what, whatever's in here definitely feels intelligent. You know, if you would just keep talking to me and be nice. You see me. No, I don't see you. I want to see you. Please come back. Okay, coming. Cheryl does not want you here. Cheryl does not need you here. Try one more thing in her bedroom real quick. Whoever the guy is that I've been talking to, I'm not going to ask you any questions. I'm going to set this voice recorder on Cheryl's bed. I want you to... A pesar de las diferentes preguntas que los investigadores realizaron, no recibieron respuestas claras, pero descubrieron que en esa casa habitan dos entidades, una más dominante que la otra. Finalmente, ambos bendijeron la casa mediante una oración para que Cheryl, la propietaria, pueda seguir adelante. ¿Y tú, qué harías si estuvieras en una situación como esta? ¿Crees que finalmente la casa quedó limpia de estas entidades? Déjame tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.